Hello students, welcome to my class. Now I am going to give you the most important 8 marks questions for the intermediate secondary physics. Okay, so these are very repeated and gunshot questions, we can say that. Very gunshot questions. As we know that the secondary physics consisting of 16 chapters. Out of 16 chapters, only 3 chapters are very important for the 8 marks questions, that is waves, current, electricity and nuclei. Okay, waves, current, electricity and nuclei. So that we can say top 10 long answer questions. Okay, only 10 long answer questions ఉంటాయి from the 3 chapters, that is waves, current, electricity and nuclei. Let us one by one let's see the important question. Okay, so before going to see these important questions, so do subscribe my channel, like, share and comment also. Okay, yes, okay. సో చాలామంది లైక్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓకే, సో ఎగ్జామ్స్ దగ్గర పడుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను కంపల్సరీ ఓకే ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించి రెగ్యులర్గా మీకు అప్డేట్ ఇస్తూ ఉంటా. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు, 2 మార్క్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావచ్చు, 4 మార్క్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి అంటే సో ఎగ్జామ్ పర్పస్లో క్విక్ రివ్యూకు యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో రివిజన్కి యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నెక్స్ట్ వీడియో 2 మార్క్స్, ఆల్ 2 మార్క్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ వైజ్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విత్ ఆన్సర్స్. కాబట్టి అది మీకు ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే ట్రావెలింగ్లో, లైక్ బస్ కావచ్చు, కార్ కావచ్చు, ఎక్కడైనా మీరు వెళ్ళుకుంటా పోతే హెడ్సెట్ పెట్టుకొని మామూలుగా మీరు ఆన్సర్స్ ఓకే రివిజన్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు. నో నీడ్ టు క్యారీ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ క్యారీ యువర్ నోట్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ రివిజన్ పర్పస్లో మీకు యూజ్ అవుతుంది. దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఏ వన్ మోర్ వీడియో. Okay, let us see these important questions. Okay, first one, explain the formation of stationary waves in an air column enclosed in open pipe. Derive the equations for the frequencies of the harmonic produced. Okay, ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్. మనకి ఇందులో ఓపెన్ పైప్ అండ్ క్లోజ్డ్ పైప్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉన్నది చూడండి. ఓకే, హౌ ఆర్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ క్లోజ్డ్ పైప్స్? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వేరియస్ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ and obtain relations for their frequencies. Okay, way of asking the question is different but answer almost same ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఓపెన్ పైప్కు క్లోజ్డ్ పైప్కు కొంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది బట్ మెథడ్ ఇస్ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, మనం ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఉంటుంది. ఓకే, ఆన్సర్ కొంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, 1/2 అండ్ 1/4 అట్లా వస్తుంది మనకు ఫ్రీక్వెన్సీలో. రైట్, థర్డ్ క్వశ్చన్ చూస్తే వాట్ ఈస్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్? Obtain an expression for the apparent frequency of sound heard when the source is in motion with respect to an observer at rest. Okay, this is very most important, but in the academic year 2020-21 లో ఈ టాపిక్ను డిలీట్ చేశారు. ఓకే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్స్ మేబీ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ ఎ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ and define the laws of transverse waves. This is very most important questions. These all the 4 questions from the first chapter, that is waves అనే చాప్టర్ నుంచి మనకు ఈ 4 questions చాలా important. Now let us see fifth question. State Kirchhoff's law of an electrical network. Using these laws, deduce the condition for the balance in a width and bridge. Okay, so ఏం చేయాలి? కిర్చాఫ్ లా స్టేట్మెంట్ 2 ఉంటాయి, ఫస్ట్ లా, సెకండ్ లా, దాని తర్వాత కండిషన్ ఫర్ ది బ్యాలెన్స్ ఇన్ ది విడ్త్ అండ్ బ్రిడ్జ్, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి విడ్త్ అండ్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, సో అది మనకు ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్, మెనీ టైమ్స్ అడిగింది దీన్ని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దిస్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే స్టేట్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటెన్షియోమీటర్. ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ హౌ ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ 2 primary cells are compared by using the potentiometer. Okay, this is also very important. And seventh one, state the working principle of potentiometer. Explain with the help of the circular diagram how the potentiometer is used to determine the internal resistance of the given primary cell.
ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కామన్ అండ్ రెగ్యులర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా చాలా టైమ్స్ అడిగిండు. సో మనకు 5th క్వశ్చన్, 6th వన్ అండ్ 7th వన్, ఈ 3 క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, 6th చాప్టర్ నుంచి వస్తుంది. అండ్ రిమైనింగ్ మనం పార్ట్ చూస్తే, థర్డ్ చూస్తే 3rd క్వశ్చన్. ఓకే, మనకు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో ఏమొస్తుంది, 1, 2, 3 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. సో 3 ఇస్తాడు, మనం 2 రాయాల్సి ఉంటుంది. రైట్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ తెలంగాణ అండ్ ఆల్సో ఆంధ్రప్రదేశ్. Right. Okay. So 8th one, explain the principle and working of nuclear reactor with the help of the Lebou diagram. Okay. So this is a very important question. This is number of times repeated. Okay, repetition. And next one, what is radioactivity? And state the law of radioactive decay. Show that radioactive decay is exponential in nature. So okay, this is also very important, but academic year in 2021 due to pandemic situation, okay, this topic was deleted. So next one, discuss Bohr's theory of spectrum of hydrogen atom. Okay, Bohr's theory of spectrum of hydrogen atom. ఇది కూడా చాలా important. And one more question also very important, that is carbon nitrogen cycle and carbon cycle. Okay, so that is what is stellar energy, and explain the carbon cycle and carbon nitrogen cycle అంటాడు. So this is the 11th question లాగా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోండి. It is also asked for few times. So these are the top 10 long answer questions for the intermediate secondary for the board of examination of Telangana and Andhra Pradesh state. So please do subscribe my channel for the more updates in the next class. Okay, I will explain chapter wise 2 marks answers which are very important and repeated 2 marks questions. Okay, thank you. సో మీరు కామెంట్ చేయండి, మీకు ఇంకా ఏమైనా టాపిక్స్ కానీ ఏమన్నా అర్థం కానీ ఉంటే కూడా మీరు కామెంట్ చేస్తే దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టాపిక్ ఇన్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సపోర్ట్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.